हाँ 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 इधर लगा लो. Okay, so good afternoon all. Today is 5th March 2024. हाँ. And here is Mangesh Naneshwar Borkar sir, Director Sambodhi Career Academy, Thane, Mumbai and Pune branch. And we are here today for discussion of strategy to prepare for coming UPSC Civil Services examination, which is scheduled on 26th May 2024. Okay, so I welcome few students, those who are attending in an online mode on Zoom app, and maximum students those who are attending in a classroom mode at Sambodhi's Thane West branch. Okay, so now see, today is last day to apply for this Civil Services 2024 examination, and the link will disabled after 6 p.m. right? 6 वाजताच आहे ना? 6 वाजता, right? And all students, those who gathered over here, so they have already applied for UPSC Civil Services examination 2024. New students are there, old students are also there, and I am expecting results from all students of Sambodhi Career Academy. Not expecting result from those who joined just in recent period, in 2 months back or 1 month back, but at least I am expecting results from those who almost finish their coaching, okay, and who are now preparing at home, okay, or those who are preparing at some libraries, okay, etc., etc. So basically, what should be our strategy to qualify this UPSC prelims examination? Because unless and until you qualify your prelims examination, you are not going to get chance to write mains examination. So our agenda is to qualify prelims first. First agenda is to qualify prelims, and what is needed to qualify this prelims examination, that is the most important part. Okay, so in today's discussion I will focus on what one should do, okay, because already on many occasions in so many different lectures we discuss, right from the beginning we discuss about the strategy, okay, means without strategy we never moved ahead, okay. Whenever you join classes at Sambodhi, so initially in foundation courses, 7 days, 8 days, 10 days, 1 month foundation courses, we discuss strategy. So at the very infant stages we discuss strategy, we discuss professional approach, how to qualify this examination, okay. But ultimately time matters a lot to qualify this examination, okay. Means those students who have achieved sufficient maturity, okay, after so much struggle, they must be knowing this factor that time is an important factor to qualify this examination, okay. And like time means it's I am not talking about 3 to 4 years or 5 to 6 years, okay, to qualify examination. Time means you need to okay, you need to dedicate yourself at least for 1 to 2 year to prepare thoroughly for this examination, and then to qualify this examination, okay. So in a single attempt also there is a possibility to qualify this examination, right? So few students, like if you consider competition, all India level competition, then you must have come across those students who have qualified this examination in a first attempt, those students who qualified this examination in a second attempt, third attempt, fourth attempt, okay. Now few coaching institutions or few the persons in the film industry, they are now okay, they have produced, okay, and they have launched movies also, okay, on the struggle and the determination of the students, those who prepared at Delhi or somewhere, okay, for this competitive examination, civil services, and after their tremendous and regular struggle, they ultimately qualified their examinations, and now they have become heroes, okay. They have become heroes, okay. कोरोना संपलेला आहे आता, त्याच्यामुळे कोणीही मास्क घालू नये, okay. हां, so anyway, so basically if you consider entire
timing to qualify this examination, so it varies from person to person, it varies from candidate to candidate. Okay, so देर आर फ्यू स्टुडंट्स, कोणी आपल्यापैकी एक दोन अटेम्प्ट तर दिलेले आहेत ना, काही लोकांनी एखाद दुसरा अटेम्प्ट दिलेलाच असेल, राईट. सो लाईक देर आर फ्यू स्टुडंट्स हू अपियर्ड, तुम्ही मागच्या रँकेत जा, हां, आणि तिकडे हां, कारण इकडे जागा नाही होणार. हां, ओके. देर आर फ्यू स्टुडंट्स हू मस्ट हॅव टेकन फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, फ्यू स्टुडंट्स they are having 26 May 2024 as the first attempt, right? So first attempt, second attempt, okay, so that is like thousands of the students across India, lakhs of the students across India, they appear one times, okay, like twice, thrice, okay, till finishing their attempts for this examination. Means for the general category students 6 attempts are there, for OBC 9 attempts are there, for SC ST there is a age limit. So there are thousands of students across India who appeared till their last attempt for this examination, in this expectation that one or other day they will qualify this examination, right? So that expectation is very important thing, that confidence is very important thing, okay, but one should not waste our attempts unnecessarily. This is the most important thing we need to understand with respect to this examination. Okay, means you may belong to a student of reserved category, okay, but you should not have this approach कि like अरे मेरे पास तो attempt है भाई, मैं तो दे भी दूंगा तो क्या आ जाता है. So one should not have this approach. Okay, one should have this approach that I am having only one attempt or 2 attempt, and I need to qualify this examination in first or second attempt, maximum third attempt, right? So one should have this mentality, this approach, this attitude, right? So if you are having this attitude, you can qualify, because along with the examination preparation, no, what is most important thing? Your confidence, your attitude, your determination. Okay, examination preparation is one thing, like everybody across India, those students who are preparing at Delhi or Pune, at Mumbai or Thane or every other corners of India, so they are doing the same thing. They are traditionally reading NCERTs, they are going through the newspapers, they are going through standard books or some references or some coaching classes in notes, okay, they are also appearing for test, okay, but what to qualify, what should be our approach, okay, what we need to do extra, because वो एक होता है ना कि हर कोई ये कर रहा है, जैसे yesterday उर्मिला सेंट मी मैसेज कि सर एवरीबडी इज़ फॉर करंट अफेयर्स, एवरीबडी इज़ रीडिंग दोज नोट्स, ओके, जो सब कोई बोलता है कि यही पढ़ना है ना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है. ओके, सो एवरीबडी इज़, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन. ओके, सो नाउअडेज दे आर कंडक्टिंग टेस्ट सीरीज across country, and their material is also available. So everybody, a person who is sitting at some isolated region, so he is also taking those notes, getting printed printouts, and lakhs of the students are doing the same practice, right? Doing the same, following the same this thing. But ultimately it matters a lot ki what UPSC see, okay, or what is the strategy of UPSC. In 2023, many students complained, not from Sambodhi but across India, that the paper was very difficult. GS1 was difficult. In fact, GS2 was somehow out of trend, right? CSAT was out of trend. Many complaints, okay. But at our institution, few students, they like attained sufficient score in GS1. I think Anish, you scored 90 plus something GS1 last time, right? So 90 plus is a sufficient score. Nahida scored 116 marks. Okay, she will talk to you in conclusion session, right? And then few other students, they also scored good marks. Okay, so scoring at present, scoring 90 plus marks in general studies 1. So that is good score. That is the best we can say. Okay, CSAT is qualifying 33% qualifying, but attending CSAT, attending 33% marks in CSAT, that is the most difficult task.
many of the students, what they see, like they like, see, there is one confusion among so many students, that if a student belong to if students studied from English medium, okay, or CBSE board, so they are having somehow overconfidence that we are good in English, so we can easily deal with the CSAT. So your education in English does matter to qualify CSAT paper, okay, but that is not the only criteria to qualify CSAT. Because whenever we come across CSAT comprehension passages, okay, or the comprehension, or when we come across that particular portion of quantitative aptitude, okay, okay, quantitative aptitude, or reasoning, analytical, non-verbal, verbal, okay, so we can see that they are not asking questions in the favor of those students who are preparing for the bank or the sub selection examinations, or those who are having their entire education from the English medium. That comprehension is knowledge based. That comprehension required lot of knowledge, lot of reading, okay, and excellent interpretation. Between the line म्हणतो ना अपन, है ना, कि वो दो लाइन्स में का बीच का क्या है वो हमें समझना चाहिए. So that is requirement of the comprehension. And unless and until you practice more and more passages, you cannot get authority over comprehension. Okay, so English medium education, that is one added advantage, okay, but reading comprehension, because the word is reading comprehension means more and more, because they may ask you passages related to science and technology, they may ask you passages related to ethics, philosophy, okay, environment, biodiversity, constitution, ethics, and so many things, okay, culture, art, okay, so many things. So with respect to comprehension topic, there is a variety, okay, there is a variety. And with respect to that particular section, which is called as logical, analytical, reasoning, okay, so again logical, analytical reasoning of the CSAT paper is different from the banking and staff selection examination. But the preparation of logical reasoning, or the reasoning and the aptitude, data interpretation from the syllabus of banking and staff selection will definitely help to attain maximum questions correct, right? So see, in today's session, what is my approach, that now I am expecting that all of you are well prepared, excluding few students who just recently started this preparation, okay, but on experimental basis new students can appear for this examination, okay, like those who started their preparation 2 months or 3 months back. So if you want, you can appear for this examination, okay, but if you are having problems of attempt, so you should not attempt for coming examination. फॉर्म भरला असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, कारण फॉर्म भरल्याने अटेम्प्ट काउंट होत नाही, ओके, लाइक बाय 25 May 2024 यू कैन डिसाइड दिस थिंग दैट हमें जाना है कि नहीं जाना है, ओके. सो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, you go and you sit for examination, okay. This is only for those students who have started their preparation just recently 2 months back, 2 or 3 months back, in January itself, January 2024. But students who started their preparation in June, July, so they should go for examination. कारण काही वेळेला असं असतं, कुछ बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो प्रिपरेशन कभी नहीं होती है, ओके, प्रिपरेशन कभी नहीं होती है, राइट. मीन्स इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन कि बाबा टू टॉपर ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन की बाबा आपका प्रिपरेशन हो गया था क्या, तो वो बोलेंगे कि मुझे ही पता नहीं कि मैं फर्स्ट कैसे आया हूँ, राइट. मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थे, मुझे ये लगता था कि मैं क्वालिफाई तो होऊंगा लेकिन फर्स्ट आऊँगा, सेकंड आऊँगा, ये नहीं पता था. वो आ गया बाबा, ठीक है, आलं झालं, गॅरंटी वाला जमाना आया था, है ना, तो आ गए, क्वालिफाई हो गए. सो बेसिकली प्रिपरेशन इज अ प्रोसेस. ओपनच ठेव, ओके. सो प्रिपरेशन इज अ प्रोसेस, and with respect to preparation, हे लावून ठेव जरा, okay, with respect to preparation, unless and until you involve yourself into that preparation, so you cannot qualify, you are not going to qualify this examination, okay. So now see, everybody must have gone through
द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ, तो हे घे फडकं. ओके, क्वेश्चन पेपर्स ऑफ अर्लियर इयर्स. ओके, सो आता त्याच्यामध्ये आपण फक्त एक बघूया की व्हॉट इज कट ऑफ ऑफ these last year examinations, and then we shall move further. Okay, we shall take a note of strategy. आता एक जस्ट थोडंसं कट ऑफचं बघूया की लास्ट इयर 2022 कट ऑफ. ओके, 2022. ओके, आय एम जस्ट कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन प्रिलिम्स एक्झामिनेशन. ओके, सो फॉर प्रिलिम्स this 88.22, this was a cutoff of जनरल, जनरल कॅटेगरी. ओके, इथे लिहितो मी फॉर प्रिलिम्स. सो दिस वॉज फॉर जनरल. ओके, फॉर EWS इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन 82.83. ओके, फॉर OBC it was 87.54. for SC it was 74.08. for scheduled tribe it was 69.35. okay, and then for there are 4 categories of physically weaker sections. okay, है ना, काय म्हणतात त्याला, PWBD, राईट. सो PW फिजिकली जे चॅलेंज असतात त्याला, सो त्यांचे कट ऑफ जे आहेत फॉर देम 49.84, 58.59. okay, then even 40.40 and 41.76. okay, so these were the cutoffs for 2022. ओके, 2022चा कट ऑफ होता हा. त्याच्यानंतर 21मध्ये 23चं अजून काही आलेलं नाही आहे, फायनल रिझल्ट झाल्यानंतरच येईल. ओके, हिअर इन 2021. ओके, इन 21 87.54, 80.14, 84.85. okay, 75.41, 70.71. okay, and then again 68.02, 67.33, 43.09 and 45.80. okay, बघा आता तुम्ही हे व्यवस्थित. then 2020. okay, 2020 92.51, 77.55. EWS, economically weaker, 89.12, 74.84 and 68.71. ठीक आहे. आणि लास्ट मी घेतो 19चं, कारण 19 नंतर बरेचसे कट ऑफ अप अँड डाऊन झाले. ओके, 19चा जो कट ऑफ आहे दॅट इज 98, 2019, 2021. okay, so 98, then 90, okay, then 95, 95.34, 82 and 77.34. and PWD वाला जो होता 53.34, 44.66, 40.66 and 61.34. okay, now if you see prelims cut off, because our focus is only on prelims, forget about mains. इस पे फोकस करूँगे तो ही मेंस को जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होंगी. ओके, सो 88.22, 87.54, 92 and then 98. ओके, सो डिक्रीज आहे आणि स्लाइटली इन्क्रीज आहे, राईट. म्हणजे 1 पॉईंट समथिंगनी है ना. इथे तर एकदमच जास्त हे आहे. EWSमध्ये 90चा डायरेक्टली 77वरती आला, 77चा 80 आणि हा थोडासा स्लाइटली इन्क्रीज. ओके, EWSचं वाढलं. ओके, OBC 95, 89, 84, 87. ओके, शेड्यूल कास्ट 82, 74, 75, 74. फॉर these 3 years ऑलमोस्ट सेम, रेंज इज ऑलमोस्ट सेम. यहाँ पे भी रेंज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यहाँ पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है. ऑन एवरेज ये इसको हम 80 बोलेंगे. ओके, ऑन एवरेज इसको हम 88 बोलेंगे, 88, राइट. एंड ऑन एवरेज दिस इज 75. ओके, आवाज़ कोणाचा येत आहे? हां, अच्छा, बाहेरून नाही. ओके, अँड ऑन एवरेज दिस इज 70.
ओके. सो ऑन ॲव्हरेज दिस इज 70. ओके. आता 23चा कट ऑफ किती येऊ शकतो प्रिलिम्सचा? तो पण खूप जास्त येणार नाही, तो पण 90, 92. हां, तो ऑन ॲव्हरेज, बिकॉज सी इन 2018 कट ऑफ वॉज ऑलमोस्ट आय थिंक 102 समथिंग इन 2018. ओके. 19 पासून कमी झाला तो. ओके. मीन्स फ्रॉम 19 यू कॅन सी द कट ऑफ, द डिक्लाइनिंग ऑफ द कट ऑफ स्टार्टेड, the decline of the cutoff started. Okay, after 2019 means 2018 पासूनच cutoff कमी होणं सुरू झालं. So now cutoff based on what factors? Cutoff is based on what factors? कुठल्या factors वरती cutoff असतो? हे like examination preparation is one thing and the technicalities of the examination, that is another thing. You need to keep in mind this thing कि cutoff कसा change होतो. Okay. Cutoff is basically based on your vacancies, number of vacancies. First factor आहे. Now this time they have declared 1056 vacancies. 1056 म्हणजे काही खायची गोष्ट नहीं है, चांगल्या वैकेंसीज है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है. हमारे टाइम पे हम लोग 300 से 400 के बीच में खेलते थे, 300 to 400, फिर भी हम प्रीलिम्स क्वालिफाई होते थे. आपके टाइम पे ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली नाउ अ डेज स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड वेरी बैड हैबिट ऑफ स्पून फीडिंग. एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑफलाइन दे आर सिटिंग ऑनलाइन. ओके. लाइक यूट्यूब से प्रिपरेशन वाला ज़माना आ गया है अभी. यूट्यूब से प्रिपरेशन, फिर रेडीमेड नोट्स मिल रही है तो उससे प्रिपरेशन. We are not involving ourselves into reading of standard books. We are not involving ourselves into reading of extra references. हम वो efforts नहीं ले रहे हैं. That's why that is a problem. क्यों ज़्यादा attempts लग रहे हैं तो वो problem है. Okay, during my period, like I disqualified 2 prelims, but I qualified 3rd prelims in 2004. Okay, and this was a very tradition during that time. तुम्ही त्या 12वी फेलवाला पिक्चर बघितला असेल, त्याची बॅच कुठली आहे? 4-5ची ना. हां, 4-5ची. सो वी वेर टुगेदर फॉर मेन्स एक्झामिनेशन. ओके. वी रोट, बिकॉज आय ऑल्सो रोट मेन्स इन 2004, ही ऑल्सो रोट मेन्स इन 2004. ठीक आहे. सो सी म्हणजे त्याच्यामध्ये काय दाखवलं आहे की वो लास्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ. लास्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ मतलब वो चौथे अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ. एंड चौथे अटेम्प्ट के पीछे उसके 6 साल गए. ये बात ध्यान में रखो. 4 अटेम्प्ट्स के पीछे आपके 6 साल जाते हैं. ओके. जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 2001 के एंड में, और 2002 में मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स दिया था. सो दैट वाज, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड. इवन आई ज्वाइन क्लासेस एट दिल्ली, बट आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द सिलेबस, एंटायर सिलेबस, बिकॉज दे डू नॉट टेल यू सिलेबस, दे डू नॉट टीच यू सिलेबस. वो प्राइमरी थिंग बताते ही नहीं है. ओके. सो बेसिकली कीप इन माइंड कि ड्यूरिंग आवर टाइम्स वी वेयर मोर डेडिकेटेड टूवर्ड्स आवर एम. और यूट्यूब का तो वो सवाल ही नहीं था. देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ यूट्यूब, देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ ऑनलाइन प्रिपरेशन. ओके. सो बेसिकली वी रेफर्ड स्टैंडर्ड बुक्स एंड देन एक्स्ट्रा रेफरेंसेस, बट द प्रोसेस वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज वी एट द वेरी इन्फेंट स्टेज वी नेवर अंडरस्टूड कि वॉट आर द रेफरेंसेस. ओके. आई रियलाइज कि these are the standard books after 1 year of my preparation, when I almost completed 1 or more than 1 year. So then I realized कि okay, this is a standard reference list, and then I started referring standard books. Okay. So and then in 3rd attempt I qualified. So मेरे जैसा सबका ही हाल वैसा ही था. फर्स्ट अटेम्प्ट वाला नहीं था कोई उस समय, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, क्योंकि वो नॉलेज ही नहीं मिलता ना. नाउ यू आर फॉर्चुनेट इनफ दैट यू स्टार्टेड, few students started preparation immediately after 12th. Okay, immediately after 12th, during first year of graduation, during second year of graduation. So you are fortunate that you have started your preparation at this young age, and there is a possibility that you would qualify this examination in first attempt, if not in first attempt, in second attempt. So इसमें कुछ ये नहीं है कि अरे यार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया, सेकंड अटेम्प्ट भी हो गया, थर्ड में भी हो गया, तो बहुत बड़ी बात है. एटलीस्ट यू आर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन एट अ वेरी यंग एज.
22, 23, 24, 25, 26 अच्छा आहे. ओके, सो हे लक्षात ठेवा की वॅकन्सीज म्हणजे आमच्या वेळेस कमी वॅकन्सीज होत्या, तो सांगण्याचा मुद्दा होता. आता वॅकन्सीज भरपूर आहेत, 1000+ वॅकन्सीज. म्हणजे आफ्टर 2008 वॅकन्सीज एक्सटेंडेड और वॅकन्सीज वॅरिड बिटवीन 800 to 1200, समटाइम्स 1300 ऑल्सो. ओके, सो वॅकन्सीज आर गुड. ओके, नंबर्स जे आहेत वॅकन्सीज ते खूप चांगलं आहे. सो फर्स्ट पॉईंट फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ स्कोर इज वॅकन्सीज, पहिलं महत्त्वाचं, हां फर्स्ट महत्त्वाचं. ठीक आहे. दुसरं काय आहे की डिफिकल्टी क्वेश्चन्स, डिफिकल्टी लेवल. ओके, डिफिकल्टी लेवल ऑफ examination or the questions asked in examination. So difficulty level. Now see, in any question paper, if you take any question paper in General Studies 1 and General Studies 2, you would find that not all questions are easy, not all questions are difficult. Okay, not all questions are moderate. Okay, so paper is always based on certain patterns. Okay, so येऊन जा पटकन. पेपर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टन पॅटर्न. बस मागच्या साईडला. ओके, कसे क्वेश्चन्स असतात? पहिला पॅटर्न कसा आहे म्हणजे दिस ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोईंग धिस. काय असतं? कन्सेप्ट्स असतात. ओके, सो आता आपण कन्सेप्ट्सवरती काम केलं आहे का हे तपासायचं. म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू क्वालिफाय दिस एक्झामिनेशन after your 80 days you are appearing for examination on 26 May. So first check from your side ki whether I am conceptually correct, and with respect to concept, what is the demand? Okay, which subjects are associated with conceptual preparation, which topics are associated with conceptual preparation. So almost everybody is knowing that geography is associated with conceptual preparation, constitution, right, your economy, okay, few part of environment and few topics of environment and biodiversity, and then science. Okay, as such there is no concept related to current affairs, no concepts as such related to history. Okay, no concepts as such related to history. So check that whether if questions appearing from geography section, if out of 100 questions 7 questions, total 15 questions appearing from geography section for example, and out of those suppose 7 questions are conceptual, 4 questions are map based, okay, and then 3 questions related to current affairs. So whether I am able to attain these 7 questions or 8 questions or 10 questions related to concepts. Okay, so you check yourself in this manner. तुम्हाला या पद्धतीने चेक करावं लागेल की मी कन्सेप्च्युअली मी करेक्ट आहे का. ओके, मी कन्सेप्च्युअली जर करेक्ट असेल तर मला जमणार आहे. मग कुठे कुठे कन्सेप्टची गरज आहे ते जॉग्रफीमध्ये. सो वेदर आय हॅव रेड प्रेशर बेल्ट्स, वेदर आय हॅव गॉन थ्रू द वल्कॅनिक इरप्शन्स, earthquake, okay, soil formation, okay, river formation, right, rocks formation, and then so many things. The theories related to climatology, the theories or the topics related to oceanography. Now just now Naida covered entire syllabus of geography for this batch in detail, and she is now having authority to teach you people because she started teaching students for the NDA batch. Last year she was having 116 score in GS1. Okay, she will talk to you. लास्टमध्ये तिला मी सांगेल बोलायला तुमच्यासोबत. ओके, अँड रिसेंटली शी अपियर्ड फॉर MPSC स्टेट सर्व्हिसेस मेन्स. ओके, FDA असिस्टंट कमिशनर मेन्स. सो शी इज हॅव्हिंग दॅट अथॉरिटी. तिचा अभ्यास खूप चांगला झालेला आहे अँड आय एम एक्सपेक्टिंग हर रिझल्ट ॲज अ क्लासरूम ऑफिसर ओनली. सो एनिवे, सो कन्सेप्च्युअली आता तुमचं जे नवीन स्टुडंट्सनी केलं तर त्या लोकांना कन्सेप्च्युअली बऱ्याचशा गोष्टी चांगल्या झालेल्या असतील. झाल्यात की नाही चांगल्या? काय गं, हां समजलं का? केले का लेक्चर सगळे? नक्की ऑनलाईन की ऑफलाईन? तू केले? चांगलं वाटलं? झालं चांगलं? कन्सेप्ट क्लिअर झाले? गुड. आणि मॅप्स माहीत आहे ना? लाटविया कुठे आहे?
लाटविया माहिती आहे का कुठे आहे? मी घेतले ना बाबा लेक्चर मॅप्सचे. हां, एस्टोनिया कुठे आहे? हां, युरोपमध्ये आहे का आफ्रिकेत आहे तेवढं सांगा. हां, एस्टोनिया केले का लेक्चर्स अटेंड केले? हां, अर्धे नाही केले. अच्छा, झिम्बाब्वे कुठे आहे? अच्छा, डॉन नदी कुठे आहे? डॉन नदी आहे का? आहे का कुठे आहे? कुठे आहे रे? रशिया. अच्छा, आणि मेकॉंग? चायना. चायना चायना हां, किन्नरी. मॅप आहे ना? भूगोल गोल आहे अजूनही की झालं आहे आपलं? एनिवे, मग अशी परिस्थिती असते मग आपली. ओके, सो इफ वी आर हॅविंग इफ वी आर इन धिस काइंड ऑफ कन्फ्युजन स्टेट, so we continue with this confusion at the time of examination, and then confusion creates more confusion. Okay, confusion creates more confusion, and ultimately even if they are expecting 90 score from your side, you are having score of 60. ओके, मागच्या वर्षी एक मुलगी आली होती माझ्याकडे, अँड देन म्हणजे असे बरेचसे स्टुडंट्स येतात. So she completed her coaching from prestigious institution of Delhi, and then she failed 3 attempts. Prelims 3 attempt धडाधड फेल. तिचा स्कोर सांगतो तुम्हाला, तिचा 60सुद्धा स्कोर क्वालिफाय नाही करू शकली 3 अटेम्प्ट्समध्ये. इथेच राहते वेस्टर्न लाईनला, ठीक आहे. आणि अजून पण ती काही कॉन्फिडंट नाही आहे. अधूनमधून मला चालू असतं बोलणं वगैरे. पण तुम्ही हे लक्षात घ्या की 3 अटेम्प्ट्स म्हणजे 3 अटेम्प्टच्या मागे तिचे 4 वर्ष गेल्या. 4 वर्ष, आणि तेही दिल्लीतल्या प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूशन्स सगळ्या पालथ्या घातल्या, ठीक आहे. पण 60 जर स्कोर येत नसेल तर प्रॉब्लेम तुमच्या कोचिंगमधला असू शकतो आणि तुमच्या स्वतःमध्ये प्रॉब्लेम असू शकतो, बिकॉज यू फेल टू अंडरस्टँड द एक्सपेक्टेशन ऑफ धिस एक्झामिनेशन. ओके, सो द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन इज if I am preparing, so whether I am correct with my concepts. So concepts कुठे कुठे रिक्वायर्ड आहे? ज्योग्राफीमध्ये आहे, कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये, इकॉनॉमीमध्ये, एन्व्हायरमेंट, बायोडायव्हर्सिटी, सायन्स. हिस्ट्रीमध्ये कन्सेप्ट्स नाहीत, करंट अफेअर्समध्ये तर कन्सेप्ट नाही आहे. करंट अफेअर्स आहे ते. ओके, आणखी कुठे आहे कन्सेप्ट्स? बाकीचे मग जे काही असतील छोटे मोठे म्हणजे याच्याशी रिलेटेड टॉपिक्स, तिथे कन्सेप्ट्स आहेत, ठीक आहे. सो कन्सेप्टवरती सगळ्यात महत्त्वाचे क्वेश्चन्स येतात. फ्यू क्वेश्चन्स आर थॉरोली concept based, few questions are thoroughly concepts based, and few questions are in association with concepts. ओके, म्हणजे कसं की कन्सेप्ट्स आहे आणि परत काय आहे तर करंट अफेअर्सशी रिलेटेड आहे. सो मग आपण या ॲप्रोचनी प्रिपरेशन केली का? म्हणजे पहिला तर काय की कन्सेप्ट आला, एक्सक्लुझिव्हली ऑन कन्सेप्ट. Few questions are associated with exclusively on concept. Second pattern of question, concept plus current affairs. मग तुम्ही तो ओरिएंटेशन have you developed that orientation? Because right from the beginning I have told you these are the approaches with respect to preparation of examination. I don't know how many students practically implemented these approaches during their preparation. बिकॉज क्वेश्चंस तो आ रहे हैं ना, क्वेश्चंस तो वही आ रहे हैं जो आपने बुक्स में से पढ़े हैं, जो आपने कुछ नोट्स में से पढ़ा है, जो हम जब बताते हैं व्हेन वी टीच यू, सो दैट टाइम ऑल्सो वी डिस्कस सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. बट यू व्हाट यू डू, यू एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स एंड यू फॉरगेट फ्यू थिंग्स. आप कुछ बातें इधर माइंड में रखते हो, कुछ बातें छोड़ देते हो. ओके, सो अप्लिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, इम्प्लिमेंटेशन दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, सो कन्सेप्ट्स आले प्लस करंट अफेअर्स आले. मग तुम्ही बघा, तुम्ही इफ यू ॲनालाइज क्वेश्चन पेपर्स, यू ॲनालाइज एनी क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 years 15 years कुठले क्वेश्चन पेपर्स बघा, अथॉरिटीली आय एम टेलिंग यू की दीज आर द पॅटर्न्स ऑफ क्वेश्चन्स. दे आर आस्किंग कन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन्स, दे आर आस्किंग कन्सेप्ट प्लस करंट अफेअर्स, बस करंट अफेअर्स. ओके, लिंकेजेस म्हणजे दोघांचं कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो हमारा फिर कंसेप्ट अच्छा चाहिए, करंट अफेअर्स चांगलं पाहिजे तुमचं, अँड देन अगेन फॅक्ट्स. अगेन फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन इज
two types. One is traditional information and another is again current based information. Traditional and current based. For example, history, if you take example of history, so in history there is, like, history is having traditional information. History don't have as such current based information. But constitution is having current based information, economy is having current based information, environment, biodiversity, science and technology having current based information. Okay, so facts. Okay, facts are of two types. Traditional facts, like for example, in the third battle of Panipat, okay, or the third battle of Panipat fought between which two parties? Simple question, or match the pair type of question. So if you are having factual information, on the basis of that you can easily attend that question. So major portion of the history is related to that. So on the basis of facts you can attend question. ओके, सो हे काय झाले, तीन पार्ट हे झाले की कन्सेप्ट्स पाहिजे, तुमचं करंट अफेअर्सवरती अथॉरिटी पाहिजे आणि तुमचं फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशनवरती अथॉरिटी पाहिजे. दिस इज वन थिंग. आता क्वेश्चनचे फॉर्मॅट कसे असतात हे पण आपण अनेकदा डिस्कस केलेलं आहे. वी डिस्कस दिस थिंग्स मेनी टाइम्स. ओके, I think few students of new batch, they have already attained an enlightenment. Okay, they are going to qualify this examination, so they don't need this specific strategy based guidance. So they are at home only. काय होतंय त्यांना काय माहिती है ना, आणि ते घरातच बसून ज्ञानप्राप्ती होईल त्यांना, चांगली गोष्ट आहे. ओके, बट दिस अप्रोच इज नॉट गुड. ओके, म्हणजे सगळंच माहिती आहे आपल्याला असं जर असेल तर दिस इज नॉट गुड. 2-3 अटेम्प्ट्स गेल्यावरती मग त्या गोष्टी समजायला लागतात की आपण काय चुका केल्या होत्या. ठीक आहे. ओके, आता क्वेश्चन्सचा फॉर्मॅट तुमच्या या बेसिसवरती आला. आता आणखी काय महत्त्वाचं आहे, ॲनालिसिस, है ना, ॲनालिसिस, ॲनालिटिकल क्वेश्चन्स, राईट, विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, with respect to economy also. Analysis is important, analytical questions. Okay, then critical analysis, questions which are associated with this critical analysis. Comparative analysis or comparison simply. Okay, so comparative analysis. Now these words are very important. Analysis, विश्लेषण असते, काही काही गोष्टींचं विश्लेषण असतं. Okay, comparative analysis, critical analysis. Okay, again one should develop our understanding ki what is this analysis, what is this critical analysis, what is this comparative analysis. Specifically this critical or comparative analysis is mostly related to history topic. Okay, history subject. ठीक आहे, हिस्ट्री सब्जेक्टमध्ये हे जास्त असतं. काही काही ठिकाणी ॲनालिसिस हे पॉलिटी आणि इकॉनॉमीमध्ये असतं. ठीक आहे. ओके, जिओग्राफीमध्ये डिश ॲनालिसिस नसतं. ओके, ओके, हे आता नवीन मीटिंग